instant, s'il vous plaît. Partagez le direct, partagez le direct. On va engager le vif du sujet, n'est-ce pas, sur les fraudes et les violences préélectorales. Donc, donnez-moi un instant. Ok. Salut pour ceux qui sont connectés, qui se connectent tout de suite. Alors, je vais prendre mon ordinateur. Je vais prendre mon ordinateur. Alors aujourd'hui, il y a une information qui a circulé sur les réseaux sociaux au sujet, n'est-ce pas, d'une attaque, d'une agression dont a été victime un candidat, potentiel candidat du MRC de la Renaissance. Je vais retrouver l'information. Je vais retrouver l'information. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais retrouver l'information. Alors, ici, ça prend un peu de temps là pour problème de connexion. C'est pas évident. Ah, mais voilà, nous y sommes. Sur la brigade anti-sardinat. Vous savez, la base est divisée par rapport à cette histoire d'élection au Cameroun. Et chaque côté, chaque combattant a sa position à lui qui est compréhensible. Qu'on comprend assez aisément. Alors, il faut dire qu'il y a un incident qui s'est produit à Lokbaba la semaine dernière. Il y a un incident qui s'est produit à Lokbaba la semaine dernière. Dans cet incident, il y avait une fois de plus un sous-préfet qui était impliqué et il y avait un sous-préfet. Et il y avait également un sous-préfet et un représentant ou un potentiel candidat du MRC. Un peu comme l'incident qui s'est produit aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire le premier poste qui a été fait. Il y a des posts comme celui-ci. Si vous allez sur la page de la brigade anti-sardinat UK, voici votre république exemplaire en construction. Quand ça va se gâter, vous allez confirmer.
continuez avec votre fraude, maquis politique du RDPC. Bon. C'est quoi l'information? C'est que le sous-préfet de Yaoundé 2, M. Mamadi Mahamat, refuse de signer les attestations et certificats de domicile pour les candidats du MRC. Le parti aux flammes va prendre de l'eau. Il sent la noyade à distance. Donc c'est le sous-préfet de Yaoundé 2. Dans cette image que vous voyez là, voilà le sous-préfet de Yaoundé 2. C'est lui là. Le sous-préfet de Yaoundé 2. Le voilà. Dans cette image. Il n'est pas le seul. Il y a une... comment je peux dire, toute une équipe. En réalité, c'est une stratégie qui a été mise en place pour empêcher, n'est-ce pas, le MRC d'opérer une victoire écrasante sur le RDPC. Alors voici l'incident donc qui a eu lieu ce matin. Et sur un autre post sur la page de la brigade anti-sardinat UK, je peux vous lire. You have some food there on the stairs. Can I have the keys back, please? Donc, voici donc l'état de droit dont parlait M. Réni Sadik hier sur la CRTV. Hashtag free _ Mota, free _ Mamadou _ Mota, hashtag Cameroun lawless _ country, hashtag État barbare, hashtag régime criminel, hashtag free all arrested. Pierre Gaëtan Ngankam, bastonné par le sous-préfet de Kekem et son chauffeur. Lisons-le. Je viens de me faire bastonner par le sous-préfet de Kekem et son chauffeur. Ce matin, je me suis rendu dans ses locaux pour demander mes pièces déposées depuis jeudi dernier. Sa secrétaire particulière m'a informé que le sous-préfet l'a chargé de m'informer qu'il ne signera pas ma pièce et que je dois continuer à publier sur Facebook. Dans ce que nous écrivons ici sur Facebook là, il y a des gens qui lisent. À midi donc, je suis revenu m'enquérir de la situation. Dès que la secrétaire m'a annoncé au bureau du sous-préfet, le bon monsieur ne m'a pas attendu sur place, mais il est passé à l'attaque. Avec l'aide de son chauffeur, il m'a tabassé en tenue de commandement. Je n'ai été sorti de leurs griffes que par les autres usagers qui y étaient pour différents services. Et puis j'ai mis des hashtags juste en dessous. Il y a hashtag fraud au pluriel et puis tiret électoral, hashtag fraude institutionnelle, hashtag élection 2020, hashtag la mort du RDPC, hashtag BIA est fini. Donc voilà le jeune homme en question. Voilà le jeune homme en question. Le voilà. Cette photo, elle se trouve, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux.
Voilà le jeune homme en question. Avec une lèvre éclatée de l'intérieur. Et vous pouvez voir des traces de sang sur la lèvre supérieure et puis celle inférieure. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il y a quand même des gens qui viennent sur ce poste et qui disent que c'est un montage. Parce que comment une blessure fraîche peut être cicatrisée aussi, peut se cicatriser aussi vite. Et ils disent, écoutez, on vous connaît, vous en avez l'habitude. On se souvient que effectivement, la même, la même explication a été donnée lorsque Célestin Djamel et Maître Ndoki se sont fait tirer dessus. Où on a voulu nous faire croire que c'était plutôt un make-up, c'était un montage, c'était une manipulation. Et là, certains sardinards, ils sont déjà entrés dans le champ de la manipulation, du montage, etc., etc. Alors, essayons de retrouver l'autre incident. Essayons de retrouver l'autre incident. Si nous pouvons. Ok. Essayons un peu de retrouver il y a un autre incident qui concernait cette fois-là un autre sous-préfet. Ici, on parle, c'est Darling Guevo qui parle de le vampirisme du RDPC à Kekem. Celui-ci, c'est Biquier Befolo Alain Serge. Il est le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem. Il refuse de signer les dossiers des candidats du MRC au double scrutin de février 2020 à la mairie de Kekem. Pire encore, il a enlevé sa signature à son adjoint. Le RDPC doit sortir du maquis politique. C'est de la lâcheté pure et simple. Donc, c'est ce sous-préfet dont je parlais là tout à l'heure. Je me disais que je peux trouver... Il y a un autre incident qui s'est produit à la mairie plutôt à Lokbaba, où un sous-préfet, une fois de plus, a violenté à Lokbesso. Il a violenté, n'est-ce pas, un autre militant du MRC. Et je n'arrive pas à voir ce poste. Donnez-moi un instant. Je vais... Cela ne représente pas, n'est-ce pas, toutes les violences ou tous les incidents qui, n'est-ce pas, dont ont été victimes les potentiels candidats venant du MRC. Il faut dire que oui, le MRC représente une menace grave pour le RDPC. Et c'est pourquoi le RDPC a commencé les fraudes en amont, c'est-à-dire les fraudes préélectorales. La fraude préélectorale, ce n'est pas tous ces actes-là qui sont posés avant que le jeu, avant que l'élection proprement dite ne commence, pour
diminuer les chances de l'adversaire dans le combat, pour amoindrir les chances de réussite de l'adversaire dans le combat. Donc ici, il est question, si on empêche à ce que le MRC, par exemple, ait des candidats à l'élection, c'est dire que ils n'auront pas des élus. C'est une logique. Autant de candidatures on aura boycotté ou empêché, n'est-ce pas, la constitution de dossiers, autant de postes seront facilement conquis par le RDPC. Conclusion. Le RDPC voit en le MRC un adversaire coriace qu'il faut battre par tous les moyens, y compris des moyens qui sont illégaux. Il faut dire que ces actes par les sous-préfets sont des actes illégaux. Ces sous-préfets sont en train, n'est-ce pas, de jeter là, sur le champ politique, des sémences de la discorde, de la xénophobie et les sémences d'une guerre ou des affrontements pendant les élections ou post-électorales. Donc, monsieur le sous-préfet, monsieur les sous-préfets, faites attention. Nous savons que vous travaillez pour des sardinats. On savait que vous travaillez pour le régime du dictateur. Nous savons que vous travaillez pour une personne. Donc faites attention parce que cette personne, elle est partante. Cette personne, elle est mourante. Le Cameroun restera. Cette personne n'ira pas avec le Cameroun dans sa tombe. M. Biya n'emportera pas le Cameroun dans sa tombe avec lui. Donc, messieurs les administrateurs, vous resterez bel et bien dans ce pays-là avec nous, avec vos populations que nous sommes. Et c'est alors qu'on vous demandera des comptes. Donc voilà pour le comportement ce comportement qui est illogique, ce comportement qui est inacceptable, ce comportement qui est illégal. Illégal. Mais alors, illégal. Si on était dans un pays où il y a de la justice aurait pu être saisie et une condamnation devait s'en suivre. Malheureusement, la justice est entre les mains de leur patron. Vous imaginez un peu. Une perte du temps totale. Donc, on a des potentiels candidats qui ont été recalés. En fait, la technique, c'est de les jongler, c'est de les fuir jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une position où ils n'ont plus le temps nécessaire pour faire ces extraits d'actes de naissance. Et par conséquent, les documents de certificat de domiciliation et autres. Donc, c'est de retarder, renvoyer, perdre le temps dans le but. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai cru voir quelque chose. C'est une information que je viens de trouver. Ben, je vais bien évidemment là.
Je vais bien évidemment la partager. Excusez-moi un instant. Ok, donc revenons donc n'est-ce pas, cette méthode utilisée par les RDPC pour faucher les partis d'opposition. Et vous avez remarqué que certains partis d'opposition, comme naturellement, ont fait des alliances avec le parti au pouvoir. Mais là n'est pas le grand problème. Le grand problème pour le MRC, c'est, n'est-ce pas, réussir à surpasser. Pourquoi est-ce qu'on parle du MRC? On parle du MRC parce que le MRC, c'est le seul parti d'opposition crédible au Cameroun, en ce moment. Il faut que je clarifie, n'est-ce pas, ce point-là. Donc, je dis, le MRC a quand même quelques challenges. Un, c'est de faire passer ses candidatures, c'est-à-dire que les postulants puissent, n'est-ce pas, déposer leur dossier au complet à Elecam. C'est d'un. Mais de deux, ou le 1 même, ça devait être le 1, de faire en sorte qu'ils aient beaucoup de candidats ailleurs. Moi, je suis surpris que Maître Sim, par exemple, qui est un bao pour Yabassi, s'est retrouvé à l'étranger alors que les élections ont été annoncées. Et il devait être sur le terrain pour ratisser, pour, n'est-ce pas, mobiliser, etc., etc. Donc ça, c'était une parenthèse. On va donc dire que le RDPC qui fait la promotion de l'état de droit, comme M. Sadi l'annonçait hier dans sa conférence mensongère qu'il a organisée au sujet, n'est-ce pas, des accords de la Goa, dans ce comportement où un officier, n'est-ce pas, un administrateur décide d'agresser physiquement un Camerounais, c'est scandaleux. C'est un scandale d'État. Si ça se passait sous d'autres cieux, il y aurait eu des démissions. Mais comme nous sommes au Cameroun, il ne faut attendre aucune démission. Un sous-préfet n'a pas le droit de frapper, d'agresser, de torturer, de retenir un citoyen camerounais. Mais ce n'est pas la même chose qu'on voit sur le terrain. Ce n'est pas cela qu'on voit sur le terrain. Donc, on va donner un avertissement au régime de Yaoundé. Nous sommes en train de documenter toutes, n'est-ce pas, ces fraudes que vous faites en amont. Ces fraudes que vous faites ouvertement en refusant d'enregistrer, n'est-ce pas, en refusant d'enregistrer. Un instant. En refusant d'enregistrer les candidats de l'opposition pour cette opposition-là qui vous fait peur. Surtout pour cette opposition qui vous fait peur. Nous allons dire au RDPC que c'est comme ça que ça a commencé au Nozo. C'est comme ça que les gens ont commencé à réclamer, c'est-à-dire que de manière pacifique, certains de leurs droits au Nozo. Mais a-t-on des droits à réclamer ici? On a des droits qui nous sont déjà attribués. Mais on va sur le terrain et ce sont les administrateurs supposés, n'est-ce pas, respecter la loi, qui sont les premiers à la bafouer. Et c'est ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui.
En ce qui me concerne, si j'avais un conseil à donner à ces membres du MRC, je leur dirais tout simplement de porter plainte. Porter plainte, c'est une plainte de plus. Porter plainte. En portant plainte, on est en train de documenter l'incident. Si bien que, même si c'est dans 1 an, même si c'est dans 2 ans, on peut aller retrouver cette plainte-là. Donc, j'invite les leaders de tous les partis politiques qui vont subir les affres, n'est-ce pas, de cette dictature reptilienne, de bien vouloir se plaindre. Il faut se plaindre. Il faut se plaindre sur les réseaux sociaux. Il faut porter plainte lorsque vous êtes agressé. Ce n'est pas parce qu'un individu est un commissaire qu'il a le droit de vous gifler. Ce n'est pas parce que quelqu'un est, n'est-ce pas, un sous-préfet qu'il a le droit de vous agresser physiquement. Sa sanction devrait même être grave. Donc, on va virer progressivement vers le troisième point. Le troisième point ce soir, je vais juste regarder une fois de plus mon bord. Le troisième point ce soir, c'est ce breaking news qui venait juste d'arriver. Confidentiel, le président de l'Assemblée nationale, Cavaillere Djibril, reconnaît que Paul Biya est fatigué et malade. À sa descente de la voiture au retour de l'aéroport de Simalène, où il a été accueilli, on dirait qu'il y a un extrait. Paul Biya, de retour de Paris, le président de l'Assemblée nationale, Cavaillere Djibril, a longuement parlé avec Amougou Ndotiwa, son conseiller spécial et directeur de protocole. Kenou, le directeur de cabinet adjoint, et Sani Célestin, le conseiller technique. À côté de son véhicule, dont notre camarade, l'inspecteur de police, n'a pu garer parce que l'autorité, entre parenthèses, le PAN, y était adossé. Cavaillere Djibril leur dit, je cite, « Décidément, Biya est fatigué. Et je ne sais pas si c'est le voyage qui a été à l'origine ou à l'origine de son état, mais il était vraiment fatigué. Quand je lui parlais, il était étourdi et tenait à peine et ne pouvait même pas supporter la station debout. Prolongée, la station debout prolongée et un entretien cohérent. Un instant. J'ai pu dire que je voulais, mais je ne crois pas qu'il ait bien compris ce que je lui ai dit. J'ai finalement fini par avoir pitié de lui. L'âge, c'est quelque chose. Ajouter cela, c'est quelque chose. Ajouter cela à la maladie. Fin de citation. Notez bien, pour toute information confidentielle, vous souhaitez rendre public, écrivez à l'adresse WhatsApp, c'est 0044 7 404 79 35 75. C'est le numéro de Boris Berthold. Alors je vais vous redire ceci, parce que c'est très important, c'est confidentiel. Le président de l'Assemblée nationale, Cavaillere Djibril,
reconnaît que Paul Biya est fatigué et malade. Sa descente de la voiture au retour de l'aéroport de Simalène, où il a été accueilli. Paul Biya, de retour de Paris, le président de l'Assemblée nationale, Cavaillere Djibril, a longuement parlé avec Amougou Ndotiwa, son conseiller spécial et directeur de protocole. Kenou, le directeur de cabinet adjoint, et Sani Célestin, le conseiller technique, à côté de son véhicule dont notre camarade l'inspecteur de police n'a plus garé parce que l'autorité, le PAN, y était adossé. Et puis il est dit Cavaillere Djibril leur dit, je cite, décidément, Biya est fatigué. Je ne sais pas si c'est le voyage qui était à l'origine de son état, mais il était vraiment fatigué quand je lui parlais. Il était étourdi et tenait à peine et ne pouvait même pas supporter la station debout, prolongée et un entretien cohérent. J'ai pu lui dire ce que je voulais, mais je ne crois pas qu'il ait bien compris ce que je lui ai dit. J'ai finalement fini par avoir pitié de lui. L'âge, c'est quelque chose. Là, il dit, j'ai fini par avoir pitié de lui. L'âge, c'est quelque chose. Ajoutez à cela la maladie. Fin de citation. Donc là, le président de l'Assemblée nationale dit clairement aux Camerounais que Paul Biya est malade. Vous êtes surpris? Non, pas du tout. On n'est pas surpris que Paul Biya soit malade. C'est tout à fait normal. On n'est pas surpris que Paul Biya soit malade. On n'est pas surpris que Paul Biya soit fatigué. On l'a vu à Mondovision lorsqu'il était à Paris. On l'a vu lorsqu'il était en France. On l'a vu quand il a participé à ces débats, ou ce qu'on peut qualifier de sa participation à ces débats-là. À cette information, il y a une autre information qui concerne l'Ambazonie. C'est un breaking news. Le docteur Samuel Sarko, qui était jusqu'à hier président par intérim de la République fédérale d'Ambazonie, vient d'être élu président de la République par le Conseil de restauration et est entre la fonction et est entré en fonction dans l'immédiat. Le vote s'est déroulé en toute transparence sans aucun incident majeur. Le nouveau président, son Excellence Samuel Sarko, attend les lettres de félicitations de son homologue camerounais Paul Biya, qui selon lui ne saura se passer de la fraternité et l'amitié du pays voisin. Donc, Sarko, qui est élu comme président ambazonien, représente en réalité une faction qui n'est pas identique à celle de Sissokou Ayuk Tabé. Alors comment doit-on voir ou analyser cette information qui vient de tomber? C'est simplement dire que ils n'ont pas réussi à s'entendre et que le camp auquel appartient Sarko a quelque part réussi à s'imposer aux autres. Et il faut dire que
Sissoko Ayuk Tabé étant en prison, sans garantie réelle qu'il va sortir de là, ne contribue pas à consolider sa position. Et donc, Sako, dans son effort de vouloir combler ou bien de vouloir occuper le vide, a réussi à récupérer pratiquement tout le pouvoir. Parce que jusque-là, il avait un pouvoir un peu partiel. Il a réussi à récupérer tout le pouvoir. Et on n'a pas encore reçu, on n'a pas encore vu la réaction de Sissoko Ayuk Tabé par rapport à cette information-là ou à cette réalité. Donc, c'est cela le propre, n'est-ce pas, le contenu de l'actualité de ce jour. Il y en a qui disent là sur les réseaux sociaux, the beginning of the end for Sako. Julius is the president. Je vais donc refaire mon direct ici en anglais. Ladies and gentlemen, and dear fighters, dear comrades, dear revolution, the revolution is doing very well. However, there have been some issues recently which those issues have made some to believe or to say that we have to be united in a fight. We have to be one. We have to be together, because together we are stronger. And dislocated or separated, we are weak and weaker. I would like to say that I like the concept, but there is nothing as such as a perfect world or a perfect entity where there are men. Even in our own family, we don't get on with everybody. Even in our own unit, family unit, the most, how can I say, the most relevant or the closest family circle, which means the mother, you, your wife, and your children. And I can imagine a situation where one has been cheated on, and the person who's been cheated on want to walk away from the relationship. And then the parents and everybody else will be coming and saying, look, there is a child involved. Please just do it for the child. Just stay together for the child. There's no such a thing. You can't force people to love one another. You can't. Once they have division, once they have important divisions, you cannot mend or fix it. In the story of the other leader who brought all these debates on leadership, etc., and everything else, in that case, it's not a case of having a different opinion. It's a case of betraying the revolution. It's a case of selling out the revolution. How can somebody say that the person you guys are fighting, I am protecting that person, or I am avenging that person? This sort of language is so disappointing. Not only disappointed, but it's so embarrassing. And it's so messy. How can we operate with somebody who says to you that he wants to protect
the Cameroon president because he's been humiliated by Emmanuel Macron. That is not true. And for that, we cannot stay together. It's not about ideology. It's not about ideas. It's not about their opinion. That's not the opinion, the opinion relevant in this revolution. That is because of a major kind of a major mess up, a major fault, or a major scandal. And this man is behind that scandal. It's not just any man. It's one of the leaders. Now, how can you have one of the leaders of the revolution? How can you have one of the leaders of the revolution, one of those leaders, to, one second, how can you have one of the leaders to go and say on national television, to go and say on the media, social media or whatever, that he is here to save a man? I'm going to play you something. You listen carefully. You listen carefully. It's coming on now. Let me put some volume on. Welcome to another segment of our View on Cry Out TV. I am Chodon Gumba, your humble host. Today, we'll do an analysis of President Paul Biya's recent appearance at the Paris Peace Conference. It is no surprise that the octogenarian president and puppet of France was not only invited but actually showed up. This is after he snubbed the Russia-Africa Summit in Sochi last month. Mr. Biya was in Lyon, France in October to attend the Global Fund to Fight AIDS. Mr. Biya has not personally attended any conferences or ceremonies on the African continent in recent memory. He could not even attend the Grand National Dialogue in Yaoundé that he personally called for and was expected to solve the ongoing crisis in his country. France is his... Oh, sorry. Sorry. This is after he snubbed the Russia-Africa Summit in Sochi last month. Mr. Biya was in Lyon, France in October to attend the Global Fund to Fight AIDS. Mr. Biya has not personally attended any conferences or ceremonies on the African continent in recent memory. He could not even attend the Grand National Dialogue in Yaoundé that he personally called for and was expected to solve the ongoing crisis in his country. France is his preferred destination, and his recent moves give credence to this fact. Just last week, Mr. Biya on November 6, 2019, celebrated 37 years in power. To put things in perspective, Sir Alex Ferguson became coach of Manchester United on November 7, 1986, exactly 4 years after Mr. Biya became president of Cameroon. Sir Alex announced his retirement
on May 8th, 2013, after 27 solid years at the helm of Manchester United. Meanwhile, Paul Biya still holds top office in Cameroon. Paul Biya's frailty was evident to the doubting Thomases when he had to be helped up the steps at the Champs-Élysées. Look at the old man as he struggles to even walk steadily. My partner work pretty well together to try and make sure our house is as green as possible in order to tackle something that is as big. Je pense que tout le monde a vu la vidéo. Has reminded many of the last years of Robert Mugabe's presidency, when he had become so old and weak that not only did he fall asleep during meetings, but started to stumble and fall regularly. Maybe Paul Biya wants to be renamed Paul Mugabe. Surprisingly, the usually reserved Paul Biya was a participant on a debate themed Rise of the South towards a more balanced global governance system, chaired by Sudanese billionaire and philanthropist Mo Ibrahim. Things did not go well for the president of Cameroon. Issues with his earpiece and microphone made the president look lost and out of place. The president made an effort to speak English, but his limitations were quite obvious. A paradox for a man peddling the image of a bilingual country. He claimed that his country's situation was complicated. However, he betrayed himself when he said that there was the possibility of directly integrating Anglophones into the Francophone system, which the majority, 80%, had embraced. In other words, assimilating the minority was their strategy. He boldly lied that all efforts had been made to make both languages equal. How can he make such a claim when he, as a leader, cannot hold a full conversation in English, always resorting to French, which he clearly masters and is more comfortable with? He alluded to the difference in the educational and legal systems of both regions. It is funny that he only acknowledges this fact now that the whole world has seen the evidence of Anglophone marginalization and the effects of the ongoing war. This is the same Paul Biya who labeled Anglophones as terrorists and was quick to choose war over dialogue and sustainable peace. What has since transpired since he made the following declaration? J'ai appris avec émotion la
l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter mes condoléances aux familles. This is the declaration of war. Là, c'est la déclaration de guerre que M. Biya a faite. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. If he accepts these facts today, why was he quick to respond with brutality, arbitrary arrests, killings, and the burning of many Anglophone villages when they clearly had a just cause? He mentioned granting a special status to the Anglophone regions. He did not explain why or all these efforts are only being made now that Anglophones have risen. Mr. Biya's biggest error was that he showed up to a debate with prepared statement instead of actually brainstorming with his fellow participants. Either the president is so out of touch with the reality that he was clueless about his location and mission, or his entourage did not coordinate with the organizers properly. Samedi. Either way, when you make it a habit of preparing written statements all the time, sooner or later you will be exposed. Le 4. Samedi le 4 Paul Biya asserted janvier. that Cameroon was colonized by Britain and France. Do we have to remind the Sorbonne graduate and butcher of Mami Api that his historical facts are badly skewed? While the French and British experience have forever left vestiges of colonialism, the territories he alluded to were protectorates of Britain and France and not colonies. Social media was not kind to Mo Ibrahim himself. He showed a clear lack of the details of Cameroon's geography, stating that Anglophones were in the north. His detractors say he could have done a Google search to get some details, but instead was more bent on cornering Paul Biya. They also point to the fact that Mo Ibrahim could not pronounce the word peace properly. Some even claim that the billionaire should hire a geography and English tutor. Paul Biya, 37 years is more than enough. Must you die in power? You have so far been lucky. Mugabe and Mobutu didn't leave power, it left them. But death did not miss them. At this juncture, Paul Biya has confessed his sins to the whole world. It is now up to the Anglophones to fully reconcile, unite, and acknowledge their individual and collective strengths, and proceed to take their destiny into their own hands. The ball is in their court. Choose to unite and win, or continue the trend of disunity and fail woefully. Thank you all for your time and stay tuned. Our view is proposed to provide investigative reporting content aimed at presenting the truth to our viewers. If you enjoyed our show, please support us by downloading our app on the Play Store and App Store, and by subscribing to our YouTube channel and following our social media pages. In the near future, all our investigations will be on our app. We urge you all to download the Cry Out TV app now, so you don't miss our next episode. Okay, what is said in this video is that Mr. Biya has shown his incompetence
He has shown to the world that he's old and that he can no longer rule. I mean, Mr. Biya has not been able to rule Cameroon for quite a long time. For quite a long time. My battery is low on one of my phone, the one that's connected with to YouTube. So we're gonna have to speed up this process. So this was the issue with Mr. Biya age. I'm starting this video the other way around. We talked about the election fraud. The fraud ahead of the elections and the violence ahead of the elections, because some local authorities, some government authorities have started to kind of to act or refuse to sign documents belonging to members of the opposition parties. So these members of the opposition parties have now been going round begging for their documents to be signed so that they can gather all the required documents in order for their candidacy to any electoral post, either those of councillors or those of parliamentary MPs, members of parliament. But the regime in Yaoundé has engaged in sabotaging candidatures for all these opposition parties who are the only challenge to them. So they refuse to sign those documents, and they go even further. Today, in Kekem, in a subdivision of Kekem, the divisional officer beat up a man from the Renaissance movement of Cameroon. That's the RMC. He beat the man up because the man was coming to claim his document. Since he handed the document in for signature, he's not obtained the signature and he's not been able to retrieve his document. So as he's coming to challenge these people, they decided to beat him up. So the divisional officer and his driver were the one responsible for this assault. So he was beaten up, he was assaulted repeatedly by these people, and he ended up with a burst lip. And you can see the pictures there on social media. As I'm going to show you the pictures in a minute. I got one on my phone which is just dying right now. One of my phone is dying right now. So let's try and find this guy with the burst lip. You want to share the video, guys? You want to share the video? Yeah. There he is. And this is the man, this is the victim, and that's the perpetrator here. This is the perpetrator here. That's the DO divisional officer that beat that man up. That was today in Kekem, in the Kekem subdivision in Cameroon. So I'm going to read to you this story here. They're saying that Mr. Bifolo Alain Serge, subdivisional officer of CPDM of Kekem, together with his driver, have assaulted a citizen, Pierre Ngetang Ngakam, in his offices as he came to withdraw or to collect his documents that were
left there earlier, I believe last Thursday, for signature. But the subdivisional officer, who is what in fact is working for the CPDM, refused to sign these documents for days. The strategy consists of stopping the candidate, potential candidate of the Renaissance Movement of Cameroon, stopping them from handing in their candidacy or the documents related to their candidacy on time. So that's why they're using these delay tactics. Some of them are disappearing. Some of them are clearly, openly saying that they're not going to sign any paperwork belonging to the CPDM. So the only signed paperwork belonging, any paperwork belonging to the Renaissance Movement of Cameroon, that's the RMC. The only signed paperwork belonging to the members of CPDM. This is fraud. This is the beginning of fraud. This is fraud before the election even starts. This is, in fact, here, this is an assault. An assault, and this man should actually lodge an official complaint to the police so that this divisional officer can be held accountable for his action. We cannot allow them. This is not the first time. Another one happened in, I believe, Logbaba or Logbesu in Douala 3rd subdivision, where subdivisional officer again assaulted and illegally detained a member of the RMC party. They detained them for a couple of hours, and now, because of the pressure on social media and the lawyers of the party, they were later released. We cannot accept such behavior from divisional officers who are meant to play the role of the referee, who are meant to represent the people. But these divisional officers have clearly chosen their side, and they are working for the dictatorship, and they're not working for the people. They're working against the people. And we have to sanction them. We have to publish this. We have to share this information. We have to make this information go viral so the whole world can see what's going on in Cameroon. For a country, and for those people who were the one going on television saying that they want appeasement, they want peace, they want people to come together and make peace and resolve all issues. They are the one creating issues, the CPDM. They are the one instigating violence. And when people are going to have enough and they're going to decide to become violent, they will be the one screaming again and saying, this is not right, this is not acceptable. That's exactly the same scenario that happened in the northwest and the southwest of Cameroon. And today we know what's happening there. We know where the war came from. We know how the war came. Even Mr. Biya is pretending that it's the separatist that started the war. No, it was Mr. Biya's militia that started the war. They're the one who started killing and shooting innocent civilians. I also talked about the leadership contest, the leadership inside the revolution. And for those who are saying that the revolution has too many problems, the problems in this revolution are the same problem that you can find in any revolution in the world. This revolution is not an exception. Whatever you see there is whatever can be found elsewhere. We cannot force people to be together. That's number one. Number two is, we are not against people sharing ideas.
having different ideas or different vision. We are against people saying clearly and openly that they are supporting the dictatorship. How am I going to associate myself with someone who says that he clearly supports my enemy? How can I associate myself with someone who claims that he's protecting or that he recognizes my enemy as the president of Cameroon, when we are fighting for the electoral hold-up, that Maurice Kamto won the elections and Mr. Biya rigged the election, and Mr. Biya should step down and let Mr. Maurice Kamto take the chair, the presidential chair. But today, we have people who think that the revolution is struggling because some, like Martin Tajo and others, other leaders, have decided to fight their own way. This is normal. That's what happened in every revolution. You cannot have a perfect revolution. However, we can only work with people that share the same vision as us. We can only work with people who don't have a hidden agenda. We can only work with people who are objective. We can only work with people who do not attack or use non-conventional methods to fight for the leadership of the movement. This movement is the people's movement, and we have to do everything in our power to enable the people to have a better future tomorrow. And that's the aim of our fight. We will continue to fight. The revolution is doing well. The revolution is on the right track. We just have to sit down and rebrand this revolution. We just have to sit down and rethink the media aspect of this revolution and the lobbying aspect of this revolution, because that's where we've been failing. If we manage to mastermind the media and the lobbying aspect of this revolution, we will be successful, because we need to contact leaders of all political parties in our country of residence. We need to contact the Prime Minister, the President, the governors, or the members of Parliament, the President, the organization, human rights organization, etc., etc. We need to contact all these people. We need to contact journalists. We need to be present on Twitter, because at the moment we're just doing Facebook and YouTube for some, but not many are on Twitter to make this campaign. We have managed to reach the people on ground zero, that means in Cameroon, but we have failed to raise our issue in the Western world. We have failed to raise our issue with the president or the leaders of the Western world. We have failed to raise our issue with the organization in the Western world. And that is our challenge. If we manage to do that successfully, within 12 months, Mr. Biya's regime will fall. And they know that. The people in Cameroon are ready. They are already prepared. They can strike anytime. But we need to carry on doing the lobbying job, the media work, to make our cause known. Look at the yellow jacket movement in France. Every time they're on the road, journalists are there. Look at Extinction Rebellion in London. Every time they're on the road, the journalists are there. It doesn't cost us anything. It's just to use our brain, our head, rather than use our hands. That's why we have to relabel and rethink our strategy. We need to focus on using our brain more than we use our fist. And if we do that,
within a year, we will get to the end of this revolution. So let's work together to get that done. The other aspect of this is the Ambazonia issue. The Ambazonia leadership has informed the world that Mr. Sako has been elected as the interim the president of the Republic of Ambazonia, of the Federal Republic of Ambazonia. That is in replacement of Mr. Sisiko Ayuk Tabe. Up to now, Mr. Sako was just the interim president. But according to this news article, this breaking news, he has become the full president of Amazonia. How can we read this news? Is it just to show that there is a split in the revolution, in the Ambazonian struggle? Or is it just to say that they want to give him full power so that he can run the struggle and their fight even better? Is it a way to say that Mr. Sisiko Ayuk Tabe is no longer the president and will not be, has he been disowned? Or is it just one faction that has elected Mr. Sako as president? I think the next few days will tell us a bit more about this issue. The other issue today, as I said, was the fact that Mr. Kava Yege Jibril, who is the president of the National Assembly, who is the president of Parliament, made an article today where he says that Mr. Biya is tired and Mr. Biya is sick. And he says that, let me quote him or read. As Mr. Biya descended his vehicle when at the airport in Simalin, I went to welcome him on his return journey from Paris. That is the president of the National Assembly, that's Kava Yege Jibril. He said that he's spoken for a while with Mr. Amadou Ndotiwa, his special advisor and his director of protocol. Kenu, the director of the civil cabinet, and Sani Celestin, the technical advisor, his technical advisor. Next to the Inspector General of the Police. And he says that clearly Mr. Biya is weak, he's tired. I don't know whether it's got something to do with his long journey that he just had, or he was just tired. He was just tired when I was speaking to him. Mr. Biya in Etudi could not even stand, was struggling to stand up. So stand up for a while. And he was also struggling to have a coherent debate. But I did say to him what I wanted to tell him. And he carried on by saying that finally, in the end, he was a bit worried about Mr. Biya. He thinks that that's due to his age, added to illness. So Mr. Biya is clearly ill. And this is from Mr. Boris Berthold, and that is the president of the assembly.
Now, may I also add this, as I'm talking about this person, this leader. This is the man who is retaining Mamadou Mota in prison. This is the man who doesn't want Mamadou Mota to leave prison, to be freed from prison, because he knows the Mamadou Mota would go and cause him to lose the elections in north of Cameroon, in the north regions of Cameroon. That's why he's illegally detaining Mr. Mamadou Mota in prison, so that he cannot be a candidate and he cannot run the campaign to get the RMC candidate to be voted as councillors and as members of parliament in the north of Cameroon. So as they're doing this, their intention is to stop Mr. Mamadou Mota from regaining his freedom so that he could participate in the elections. They are so scared that they are using illegal and non-conventional method, gangster, mafia, to win this election. But whether we're going to let them, we have to organize ourselves in what somebody called Brigade Anti-Fraud. For those who are going to elections, this is an advice to you. This is a call for you to unite so that you could have in place an organization or a system that will verify, that will check, that will secure the votes made by the people. So this is what I had to say today about these elections, and that we should stand firm and denounce every assault, every attack that all the members of the opposition are victim of. We need to report on all this, because these are evidence or any potential court case about these elections. When the elections results will be challenged, these are evidence to bring to court. But I will say for now that is the RMC party and other opposition party should lodge official complaint to the Ministry of Justice, so that these people who are breaking the law, because that's breaking the law, it's discrimination, it's breaking the law, it's against the Constitution, it's against the law. Those people should be held accountable for those decisions. Those divisional officers should be sacked. Normally, if it was in a normal country, they would have been sacked long time. So this is all I have for you guys today. It was Mr. Lubanen the Yingi. I am tired, as you can clearly see. This was nearly 2 hours of live broadcast. I thank you very much for taking part in this broadcast. My throat is not right. I think I've got the cold or something. I'm coughing, so I need to take some medicine. It's getting cold. Winter is here. And I thank you all for being part of this broadcast. And I thank you for sharing the information, sharing the videos. It's Mr. Lubanen the Yingi. Bye-bye. Good night. Don't forget to contribute for the bus, for the RMC party. N'oubliez pas de tontiner pour le bus du MRC. La tontine est ouverte. Allez sur le compte de Zumento ou bien allez sur la page à Brigade Anti-Sardina. Tous les liens y sont. Et vous pouvez contribuer là-bas directement. À partir de la semaine prochaine, nous allons lancer la contribution, n'est-ce pas? La levée des fonds pour Paul Tuta. Paul Tuta, je pense que je vais gérer ces sons-là moi-même, ces sous moi-même. Pour Paul Tuta qui est en prison illégalement, qui est injustement emprisonné par le satrape. Donc nous allons
essayer de lever des fonds pour l'aider. Donc à partir de dimanche ou lundi prochain, je vais donner les informations à ce sujet et chacun pourra contribuer. C'est tout pour moi pour ce soir. À partir de la mort, nous vaincrons. Le combat continue. Thank you very much for listening to my nocturnal broadcast or live broadcast. I hope you had a good day, and I'm wishing you a good night, and we shall speak tomorrow morning. God bless you all. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Thank you for your time. Merci beaucoup à tous. C'est ici que se termine donc ce direct. Je remercie tous ceux qui ont été connectés, tous ceux qui ont, n'est-ce pas, souffert de m'écouter, tous ceux qui ont, n'est-ce pas, contribué dans ces directs avec leurs commentaires, avec leurs partages. Envoyez des cœurs parce qu'après, quand les sardinats tombent sur ces directs, ils les détruisent. Ils les détruisent complètement. Donc il faut envoyer des cœurs. C'était le Bain de Yungé. Bonne soirée à vous. À demain. Bye bye.